Hi students, good morning. How are you? Hope you are all fine and safe. Welcome to today's online class. Here I am Sharanika Das, your chemistry teacher. Let's start today's online class from chapter 1 in day 2. First, some scopes of chemistry. There are some scopes of chemistry in your book. First, the substance is air, whose element is mostly oxygen. Source and chemical change. When we inhale air, the oxygen in it reacts with the food substances inside our body and produces energy. যখন আমরা নিঃশ্বাসের সাথে বাতাস গ্রহণ করি তখন ওই বাতাসের যে অক্সিজেনটা আছে ওই অক্সিজেনটা আমাদের শরীরে যে খাবারগুলো খাই আমরা সেই খাবারের সাথে বিক্রিয়া করে আমাদের শরীরে শক্তি উৎপন্ন করে। খাবারের সাথে কিভাবে বিক্রিয়া করে? আমরা যে খাবারগুলো খাই অর্থাৎ মাছ, মাংস, ডাল, ডিম, দুধ এই ধরনের যে খাবারগুলো আছে এই খাবারগুলোর সাথে অক্সিজেনের বিক্রিয়া হয় এবং বিক্রিয়ার মাধ্যমে সেখান থেকে শর্করা, প্রোটিন, চর্বি এই ধরনের ফুড যে সাবস্টেন্সগুলো আছে এই সাবস্টেন্সগুলো আমাদের শরীরে শক্তি উৎপন্ন করে। এজন্যে আমাদের অক্সিজেনের খুবই প্রয়োজন। শুধুমাত্র নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের জন্য নয়, আমাদের শরীরে শক্তি উৎপাদন করার জন্য অক্সিজেন খুবই জরুরি। Then drinking water, whose elements are hydrogen, oxygen and mineral salts. Water plays a role in the chemical reactions that take place inside our body. কিছুক্ষণ আগে তোমাদেরকে যে ফুড সাবস্টেন্সগুলো কথা বললাম এই ফুড সাবস্টেন্সগুলো যখন কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন করে তখন কিন্তু পানি একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। It also works as a solvent of various substances in the body. এটি কিন্তু দ্রাবক হিসেবে প্রত্যেকটা সাবস্টেন্সের সাথে বডিতে কাজ করে। The poisonous substances in the body mixed with water and come out in the form of urine and sweat. ঘাম এবং মূত্রের সাথে পানির সাথে যুক্ত হয়ে এই যে আমাদের শরীরের অপাচ্য যে অংশগুলো অর্থাৎ খাবারের যে অপাচ্য অংশগুলো সেগুলো বের হয়ে যায়। Mineral salts such as calcium, magnesium, etc. play a vital role for our body. আমাদের যে খনিজ লবণগুলো রয়েছে যেগুলোর মধ্যে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এগুলো রয়েছে এগুলো আমাদের শরীরে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যা আমরা ওই খাবার থেকেই পেয়ে থাকি এবং পানি থেকেও অনেক সময় এই মিনারেল সল্টগুলো আমরা পাই। এরপর আছে ফার্টিলাইজার, হুজ এলিমেন্ট আর নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, কার্বন, ফসফরাস, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, পটাশিয়াম এক্সেট্রা। Source and chemical change. The elements are highly necessary for plants. Different fertilizers contain compounds of these substances. এই যে বিভিন্ন ধরনের সার রয়েছে যেমন ধরো টিএসপি সার, ট্রিপল সুপার ফসফেট এরা কিন্তু এই ধরনের যে উপাদানগুলো রয়েছে এই উপাদানগুলো বহন করে। As a result, these fertilizers act as nutrients and help get a good crop. যার কারণে এই সারগুলো এক ধরনের পুষ্টি হিসেবে কাজ করে এবং ভালো ফসল উৎপন্ন করতে সাহায্য করে। Then paper, whose element is cellulose. Paper is one of the most significant inventions of human civilization. Bamboo, the outer skin of sugarcane, etc. contain huge amounts of cellulose. আখের যে ছাল সেখানে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে সেলুলোজ পাওয়া যায়। The paper mills turn these sources into paper by means of chemical reactions. এই যে এই সোর্সগুলো থেকে পেপার মিলসে কাগজের যে মিলগুলো রয়েছে তারা কাগজ তৈরি করে বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনের মাধ্যমে। So we see some scopes of chemistry.
which is important for your knowledge based question and comprehension based question. Then, relationship between chemistry and other branches of science. There are various branches of science like chemistry, biology, physics, mathematics, environmental science, soil science, etc. Each of these branches is related to the other branches, very much like the other branches are related to the chemistry, so is chemistry related to the other branches. অর্থাৎ অন্যান্য শাখাগুলো যেমন সায়েন্সের অন্যান্য যে শাখাগুলো রয়েছে সেগুলো যেমন কেমিস্ট্রির উপর নির্ভর করে, তেমনি কেমিস্ট্রিও অন্যান্য শাখাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত। Let us now check the relationship with some examples. Relationship with biology. All plants produce glucose on their green parts in the photosynthesis process. সকল যে গাছগুলো রয়েছে বা উদ্ভিদগুলো রয়েছে তারা কিন্তু তাদের সবুজ অংশে ফটোসিনথেসিস রিঅ্যাকশনের মাধ্যমে গ্লুকোজ উৎপন্ন করে। দেখো তোমাদেরকে নিচে যে বিক্রিয়াটি দেওয়া হয়েছে কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন, ওই রিঅ্যাকশনে দেখো 6 অণু কার্বন ডাইঅক্সাইড 6 অণু পানির সাথে বিক্রিয়া করে সূর্যের আলোর উপস্থিতিতে ক্লোরোফিলের সহায়তায় গ্লুকোজ অর্থাৎ C6H12O6 যার রাসায়নিক সংকেত এবং 6 অণু অক্সিজেন উৎপন্ন করে। Then, the photosynthesis is basically a chemical process. Plants take in carbon dioxide from air and water from the soil. Then, it uses the chlorophyll of its green parts to produce glucose in the reaction between water and carbon dioxide. Then, animal bodies synthesize the proteins of animals' intake and produce glucose, amino acid, etc. কিছুক্ষণ আগে যেটা বলেছিলাম তোমাদেরকে, আমাদের যে প্রাণীর যে শরীরগুলো আছে তারা কি করে, আমরা যে খাবারগুলো খাই অর্থাৎ ধরো যে শর্করা জাতীয় খাবার খাচ্ছি বা প্রোটিন জাতীয় খাবার খাচ্ছি বা যে খাবার চর্বি জাতীয় যে খাবারগুলো খাচ্ছি সেই খাবারগুলো থেকে কিন্তু অক্সিজেনের সাহায্যে বিক্রিয়ার মাধ্যমে গ্লুকোজ, অ্যামাইনো অ্যাসিড এগুলো কিন্তু তৈরি করছে। গ্লুকোজ হচ্ছে শর্করা, অ্যামাইনো অ্যাসিড হচ্ছে প্রোটিনের ভাঙতি যে অংশ, অর্থাৎ অ্যামাইনো অ্যাসিডের সমন্বয়ে প্রোটিনটা তৈরি হয়। প্রোটিনটাকে ভাঙলে অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলো আমাদের শরীরের কাজে লাগে। All animal bodies are indeed stuffed with various chemicals. Biology discusses these chemicals and chemical reactions that take place inside the bodies of plants and animals. That is where the two sciences are interrelated. Relationship with physics. Physics discusses magnet, electricity, different machines, etc. Battery used for getting electricity is contribution of chemistry. এই যে ব্যাটারিটা তোমরা ফিজিক্সের জন্য পড়ো, এটা যেটা বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে সাহায্য করে, এই ব্যাটারির ভিতরের যে মেকানিজম সেটা কিন্তু সম্পূর্ণই কেমিস্ট্রির বিক্রিয়া দিয়ে তৈরি হয়। Energy gleaned by burning oil, gas or coal is the source for vehicles and electricity. Chemistry is also dependent on physics. Physical chemistry is a branch of chemistry, the theories of which are essentially dependent on theories and formulas of physics. Now, relationship with mathematics. Mathematics has a close relationship with chemistry. Mathematical theories and formulas act as the base of all formulas and measurements of chemistry. কেমিস্ট্রিতে যতগুলো বিক্রিয়া হয় এবং তার যে মেজারমেন্টগুলো সবগুলোই কিন্তু ম্যাথমেটিক্সের তত্ত্বের উপর নির্ভরশীল। In the same way, chemistry is directly and indirectly related to the other branches of science too. So students, you will read this topic for comprehension based questions. Now, the importance of studying chemistry. Why we study chemistry? Imagine what happens on a typical day with you. You get up from bed in the morning and then use toothpaste.
Then you start reading your books. Your mother serves you biscuits and tea. After finishing that, you take your bath. When you enter the washroom, you find it a bit unclean. You use toilet cleaner to clean it and then have bath using scented soap and shampoo. You use lotions after bath. Then you take your breakfast and go to school. The teacher there uses chalk on the board to simplify your lessons. Now, do you see? All the things you are using, e.g. paste, biscuit, tea, toilet cleaner, soap, shampoo, chalk, etc. are contributions of chemistry. এই যে দৈনন্দিন কাজে আমরা যে সমস্ত জিনিস ব্যবহার করছি প্রত্যেকটি কিন্তু রসায়নের অবদান। Not only that, we use fertilizers to increase fertility of fields. Use insecticides to keep away insects from our crops. Preservatives to store the food for a longer time. আমরা যে সারগুলো ব্যবহার করি কিছুক্ষণ আগে বলেছি সেই সারগুলো হচ্ছে মাঠের যে উর্বরতা সেই উর্বরতা বৃদ্ধি করে। আমরা যে কীটনাশকগুলো ব্যবহার করি সেই কীটনাশকগুলো ফসলের যে পোকামাকড় হয় সেই পোকামাকড়গুলোকে দমন করতে ব্যবহৃত হয়। আমরা যে খাবার সংরক্ষণ করার জন্য যে প্রিজারভেটিভগুলো ব্যবহার করি সেগুলো কিন্তু আমাদেরকে দীর্ঘদিন পর্যন্ত খাবারকে সংরক্ষণ করতে সাহায্য করে। যেমন ধরো প্রিজারভেটিভসের মধ্যে রয়েছে তোমার লবণ, তারপরে হচ্ছে যেটিকে আমরা বলি সোডিয়াম ক্লোরাইড, অথবা রয়েছে তোমার ভিনেগার যেটিকে আমরা বলি অ্যাসিটিক অ্যাসিড। এই ধরনের যে কেমিক্যাল পদার্থগুলো রয়েছে ওগুলো দিয়ে প্রিজারভেটিভস তৈরি করা হয়। This way the whole process of food and cultivation is dependent on chemistry. তাহলে দেখা যাচ্ছে আমাদের যে খাবার এবং আমাদের যে কৃষি ব্যবস্থাপনা এটা পুরোটাই প্রসেসটাই ডিপেন্ড করছে কেমিস্ট্রির উপরে। Today, cholera, typhoid, tuberculosis, etc. are curable diseases, but they were once killer diseases. Millions of people died of them in the ancient days. Humans have invented cures for them by means of their knowledge of chemistry. Nowadays, the field of medicine has developed so much that many people are cured of different cancers too. Chemical waste from industries, vehicles, consumer products, etc. are doing harm to our environment. এতক্ষণ যেগুলো পড়েছিলাম সেগুলো হচ্ছে কেমিস্ট্রির মাধ্যমে বা রসায়নের মাধ্যমে কিভাবে মানুষের উপকার করা যায়। এখন যেটা পড়ছি সেটা হচ্ছে কেমিস্ট্রি মানুষের কিভাবে অপকারও করে। কেমিক্যাল যে বর্জ্যগুলো বের হয় ইন্ডাস্ট্রিগুলো থেকে, তারপরে তোমার যানবাহন থেকে, কনজিউমার প্রোডাক্ট থেকে, সেগুলো কিন্তু আমাদের পরিবেশের জন্য খুবই ক্ষতিকর। বিকজ দিস কন্টেইন carbon dioxide, carbon monoxide, sulfur dioxide, various acids, heavy metals like mercury, lead, arsenic, cobalt, etc. When they come in contact with air, air is polluted. When they come in touch with water, water gets polluted. They enter human bodies and harm them. Again, use of excess chemicals is harmful for us. আমরা যদি বেশি পরিমাণে কেমিক্যাল ব্যবহার করি তাহলে সেটি কিন্তু আমাদের জন্য খুবই ক্ষতিকর। যেমন কীটনাশক যেগুলো আমরা ব্যবহার করি সেগুলো যদি মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণে ব্যবহার করা হয় তাহলে সেগুলো পানির সাথে মিশে গিয়ে মাছের ক্ষতি করে এবং পরবর্তীতে আমাদের শরীরের সাথে মিশে গিয়ে আমাদের শরীরেরও অনেক ক্ষতি করে। Insecticides help us save our crops, but excess insecticide gets washed away to the water bodies, polluting the water. Some of it gets vaporized and pollute the air. Chemistry tells you all these natural and life-oriented facts. তোমরা কেমিস্ট্রি পড়লে বা রসায়ন পড়লে তোমরা এই সমস্ত জিনিসগুলো জানতে পারবে এবং পরিমিত ব্যবহারটা শিখতে পারবে। By now, you should have understood that chemistry plays a significant role in our advancement, but excess of it is harmful for us and nature as well. Many diseases are still there which do not have cures. Our duty is to study chemistry and try inventing those drugs.
Therefore, learning chemistry does not only benefit us by means of newer inventions, it also helps us realize how we are harming our nature. Your learning chemistry will take the world steps ahead. That is our expectation. So, this topic is very much important for your creative type questions. So, this is the end of today's class. Hope all of you have understood well. If you have any question regarding this class, you will drop your question in Google Classroom. Thanks for joining today's online class. Stay safe, stay at home.